Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Moneyflow Mindset. Moneyflow Mindset सीरीज में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज 20th एपिसोड इन दिस ब्यूटीफुल सीरीज जहां पे हम आपके मनी माइंडसेट पे वर्क कर रहे हैं, whether it is your conscious money mindset or your subconscious money mindset. And in this particular episode, we are going to talk most prominently about manifestation and why a lot of people start manifesting but ultimately वो अपने desired results को achieve नहीं कर पाते हैं. And the most common reason for that is nothing but lack of receivership. और आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे that what are the top 5 most prominent money blocks because of which a lot of people stop themselves from opting into any opportunity, because of which they could have potentially manifested whatever the results which they want to manifest, whether it is with respect to their health, wealth, relationship, and so on. And first of all, if you are someone who is new to our YouTube channel or even on our Facebook page और आप हमारा मनी फ्लो माइंडसेट का पहला एपिसोड देख रहे हो, प्लीज डू मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले के 19 एपिसोड्स को चेकआउट करो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ब्लॉक बाय ब्लॉक दैट व्हाट आर वी गोइंग थ्रू. एंड हमारा एक ही पर्पस है थ्रू दिस पर्टिकुलर सीरीज विच इज गोइंग टू बी अ 25 पार्ट वीडियो सीरीज, ताकि बाय एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर दैट इज 2025 आप अपने मनी माइंडसेट को अच्छे से रिवायर कर पाओ, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द लेवल ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस in upcoming years and so on. So please do make sure that you do that. And if you're watching this particular video, please do make sure that aap proper notes lo, and without sitting in silence you won't be able to understand all of these concepts in depth. तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार भी देख सकते हो, because this is something really very interesting and very important at the same time, because this is what I observed in my own life as well. Because जब मैं इस like while I was going through the script of this particular video and I was understanding what this thing is all about, तब मुझे बहुत सारे चीजें या फिर बहुत सारे experiences you know like flashback हुए that yes, this is what actually happened, because of which I was unable to manifest or I was unable to make this into life or reality, just because of my lack of receivership and so on. So आप भी इस वीडियो को अच्छे से देखो, बिकॉज अल्टीमेटली जब भी आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे आपको तब नहीं समझेगा, बट व्हेन यू विल सिट इन साइलेंस एंड you will jot down all the points on a piece of paper with a pen, then ultimately you will be able to understand that yes, बिकॉज ऑफ दिस मैं अपनी लाइफ में इस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर अगर मैं मैनिफेस्ट भी कर पा रहा हूँ मैं उस चीज को एट एन एनर्जी और अ फ्रीक्वेंसी लेवल अट्रैक्ट भी कर ले रहा हूँ, स्टिल बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ रिसीवरशिप मैं उसको मैं उसमें स्टेप इन नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शन एंड देन आई एम नॉट एबल टू मैनिफेस्ट द रिजल्ट आउट ऑफ इट. ऑल्दो वन स्टेप आपके सामने है, लाइक स्टेप नंबर 1 आपके सामने है, आपको पूरी माइंडसेट क्लैरिटी है, आपको पूरी स्किल सेट क्लैरिटी है, बट अल्टीमेटली just because of not having that receivership wala mindset, just because of you having those blocks, you are not opting into it or you're not receiving that particular thing which could have potentially helped you in order to uh, as I already mentioned, achieve the results with respect to your health, wealth, and relationship. So without further ado, let's quickly have a look at those top 5 money blocks जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, whether it is with respect to your health, wealth, and relationship. Right. So once again, welcome to Moneyflow Mindset episode number 20, जहां पे हम लोग बात करेंगे about the top 5 money blocks which are blocking you from attracting or from receiving actually in your life, and ultimately which is blocking you from manifesting and making it into reality, whether it is with respect to your finances or any other aspect as well. So सबसे पहला money block is with respect to your identity mismatch. And whenever this happens, a lot of people think that अगर let's assume right now they are doing hard work and they are doing 9 to 5 और उनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है because of which they are making 10x money as compared to what they are making right now, तो उनके दिमाग में एक आइडेंटिटी मिसमैच आ जाता है दैट राइट नाउ आई एम मेकिंग 50,000 रुपीज अ मंथ, तो मेरी आइडेंटिटी यही है, और टू एन एक्सट्रीम माई आइडेंटिटी इज अबाउट मेकिंग 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज अ मंथ, नॉट अबाउट मेकिंग 5 लाख रुपीज अ मंथ, जैसे मैंने बताया 10x जंप. सो दैट्स व्हाट दैट थिंग इज ऑल अबाउट. अगेन बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं डे टू डे लाइफ में आपकी, लाइक जो हो चुके होंगे सो फार, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आइडेंटिटी मिसमैच एट अ सबकॉन्शियस लेवल आप उस चीज को डिनाई कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ विच आपने उसको मैनिफेस्ट तो किया, उस अपॉर्चुनिटी को एट अ फ्रीक्वेंसी लेवल आपने अट्रैक्ट तो किया,
बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसीवरशिप आपने उसको डिनाई कर दिया या फिर मना कर दिया, because of which that didn't come to reality and you were unable to make 50,000 के बदले 5 lakh rupees a month. So again, number one reason is nothing but that of identity mismatch. Point number two, or second money block, which gets created into people's mind, a lot of people's mind at a subconscious level, that's nothing but of worthiness gap. As I already gave an example of 50,000 to 5 lakh rupees, again मैं वही example को डबल टैप करूंगा. बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है दैट आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मैं 9 to 5 कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट वर्दी ऑफ मेकिंग 5 लाख रुपीज अ मंथ. राइट नाउ आई एम मेकिंग 50,000 rupees a month, so maybe I have to put few more hours so that I can make 1 lakh rupees, or let's assume 70,000, 80,000, and so on. So just because of because of those resistances, just because of that worthiness gap, बहुत सारे लोग उस अपॉर्चुनिटी में हॉप इन नहीं करते हैं, एंड दे डोंट टेक वन स्टेप फर्दर, दे डोंट एक्ट ऑन इट, बिकॉज ऑफ विच दे डोंट they don't take their first step towards making 5 lakh rupees a month, or let's assume 2 lakh, 3 lakh as well. Right? So again, उनके दिमाग में आता है that I don't deserve this. I deserve only 50,000 rupees a month, or 70,000 rupees a month, or 1 lakh rupees a month, and so on. Right? So if you have been there, don't worry, you will get the solution to this, because at the end I'm also going to share a solution. कोई framework नहीं है, but it's a very simple step which you can follow in order to start receiving and start accepting those things. Right? So that's block number two. Block number three is nothing but of fear of change or loss. बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी में हॉप इन कर जाऊंगा तो मुझे 8 की जगह 10 घंटे काम करना पड़ेगा, मैं 2 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं अपने कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा. सो बिकॉज ऑफ विच दे थिंक दैट आई विल लूज माई रिलेशनशिप्स. Right? So again, this could be with respect to your relationships as well, this could be with respect to something other, like some other aspects as well, but ultimately आपको वो fear of change या फिर fear of loss होता है that अगर मैं let's assume अगर मैं 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग जाता हूँ, तो what if आज मेरे 10 दोस्त हैं, when I'll start making 5 लाख रुपीज a month, उसमें से 5 या 6 दोस्त हो ही ना. राइट? उसमें से लेट्स अज्यूम 1 या 2 ही बचे. राइट? सो you fear constant, like you have that constant fear of change or loss, because of which you don't opt in into that opportunity. And if you have been there, don't worry, like बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है. You are not the only one, you are one of many who face a lot of these problems. And sometimes like you will also understand कि ये जो चीज है जिसको मैं रिसीव करने से मना कर रहा हूं, उसमें ये 3 भी हो सकते हैं, या फिर जो 2 नेक्स्ट पॉइंट्स में बताने वाला हूं वो भी हो सकते हैं. बट अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट दीज मोस्ट प्रोमिनेंट ब्लॉक्स. इसके अलावा भी कोई ब्लॉक्स हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोमिनेंट वंस हैं, यानी कि majority of the people face these 5 blocks itself, either at a conscious level or at a subconscious level, and majority of the times ये subconscious level पे ही होते हैं. Right? So don't worry, we'll solve this problem as well. So block number 3 was nothing but that of fear of change or loss. Block number 4 is of guilt and social stories, that what about the people, those who will judge me. Like simply people will judge me for this. अगर let's assume मैं 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग जाता हूँ, right now I'm making 50,000 rupees a month, then people will start judging me based on my attire, based on my personality, based on the car which I drive, or two-wheeler which I drive, or whatever the scenario is all about, or the house which I live in. Anything it could be with respect to your social presence, or let's assume your social media, social postings, and so on. So again, आप उस guilt trip में आ जाते हो at a subconscious level, because of which you deny कि नहीं, I am okay with making 50,000 rupees a month, मुझे कोई जरूरत नहीं है of making 5 lakh rupees a month at a subconscious level, और आपको ये पता भी नहीं चलता है. Right? So that's nothing but point number 4 out of 5, that why most of the people stop themselves from opting into any opportunity, or they stop themselves from taking action irrespective of attracting it at a frequency level. Right? So that's point number 4. And point number 5, the last but not the least, is nothing but skill excuse या फिर procrastination. बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है that right now I am investing 8 hours into my job, or into my business, or any other field whichever you are doing right now, in whichever you are working. तो लोगों को लगता है that
अभी मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ एंड लेट्स अज्यूम मुझे 5 घंटे में 10x अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, सो आई एम नॉट रेडी फॉर इट। मे बी स्किल सेट वाइज, या फिर यू प्रोक्रेस्टिनेट कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, यू सेल्फ साबोटाज कि यार दिस इज फेक, और लाइक this is not mean for me, this is mean for wealthy people or rich people or something around that, right? So you give yourself skill based excuse ki like मैं उतना capable enough नहीं हूँ, मैं उतना competent enough नहीं हूँ, and because of which you say to yourself that I'll say yes when I'm 100% ready. And again, this is one of the greatest quotes by late Shri Ratan Tata sir, which says, don't take the right decision, opt in into decision, any of the decisions, and then make it right. Like again, ये जो quote है, like I've not phrased it in a correct manner, but again, all in all उसका meaning यही है that बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है दैट मुझे बिल्कुल राइट डिसीजन लेना है और तभी मुझे हॉप इन करना है, वेयर एज उनके हिसाब से, सर रतन टाटा के हिसाब से, like we have to opt in into, like we have to take decision, we have to opt into it, and then we have to make it right with proper skill set, with proper action, with proper execution and teamwork and all those things, right? So I hope that you're going to do it, and I hope that now you're absolutely clear about what are the 5 most prominent blocks. And as I already mentioned, there are no frameworks for this. All you have to do is you have to take one step at a time. Let's assume right now you are manifesting, you are using proper techniques in order to manifest, let's assume XYZ amount of money, or uh, with respect to your health or with respect to your relationships as well. You have to take one step at a time, slow and steady. जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बोले कि नहीं, से नो टू दिस अपॉर्चुनिटी, से यस एंड देन हॉप इनटू इट। देखो तो सही दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ये अपॉर्चुनिटी किस बारे में है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी आई हैव टू पुट initially, what is the amount of money I have to invest, what is the amount of time or energy or efforts I have to put in so as to make 5 lakh rupees a month from now on, and so on, or let's assume from 3 months down the line, and so on, right? So you just have to कीप डूइंग द वर्क। मैनिफेस्टेशन अगर आपका सही जा रहा है, आप अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट रिसीविंग इट प्रॉपरली। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन दीज मनी ब्लॉक्स एंड अल्टीमेटली यू हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, बिकॉज जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, it's not going to make sense. And as I've already mentioned in this particular series a lot of times, that knowledge without action, it's not going to make sense, right? Because knowing but not doing is the end of knowing. So make sure you take proper action and make sure आप इन blocks के ऊपर work करो, so that you can start receiving and you can manifest the life which you want to manifest in your life. Because ultimately आप उन चीजों को attract कर रहे हो, आपके सामने भी हैं, but you're just denying them because of any of these like one factor out of these 5, 2, 3, or maybe 5 of them. Just work on it and ultimately you will start achieving the results which you want to achieve in your life. And I hope that you're going to do it from now onwards, and I'll see you in the next episode of this beautiful series where we are going to focus on the positive aspects on how you can attract money, wealth, and abundance in your life, and ultimately money could flow in your life. That's what the main intention of this series is all about, so that we can create money flow mindset for ourselves. So make sure you do it, and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.